mek San Francisco ki pura-pura. Sema maing gay waseyano. Radio Bulando Vata mek kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema maing gay waseyano. Bularamusu bakana numa niumbika itukina awugali matambako leka leka na nauna nava nimbula yali duwe naiserao kuitakie nava yadoba meu Lolo vira gaita koso kuchisu kina tiny uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau enakau velatai bakotikina nava sereki nai vesu Au sangalalanga vinaka chisu na nomuninra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tuva ke tale mai na mate sandruka kina vatalenga kau ani rani lami bakambulai kendanga Vinaka chisu na nomuninra Vinaka chisu na bebaka mulai
Ongko na Radio Bulando Wata San Francisco. May Kauti Kanda Vatamai. Ana radio mulando vatar to mai veva kamaro takituko ni avi kianda na ilau na kambani ni talano ni ono na mai le santinde onge mironga ta talanga mantanga wa yau na serea ndosara na wakasama taka na ngono senge teka bu kadikadi wa kikina gair to langa to mekina na kambani na serea. Talano ni ono na maile sa sivitango na tolu e na rua sanga bulu ka tolu na miniti. Hindi na nga ni sa sere makao toka.
Ia, na ngone artu sangai mai wakawu takatali tukina na ilaulau na kambani o ke la ni ngona talanga ngoe lewu tale na mata sere era sa wakawu takatali mai e lewu na sere makawa. So be ke anda senga ni ndandua watakina o ke la ni so era ndau tali tako mera runga dangana ke na ilanga-langa e na ngona tekubu mai kina ia so be ke anda ndagai mai tali taka e na ngona sa mai waka me viso takatali kina se me modernize take kina na ilanga-langa ni vi sere so ia se mani wakadawa. Dawa ngā enda tali taka wakanuni tiko ndo sasanga na radio mbulando wata me na wakatangita ke ani na sere me rao ni le lutu e tiko ni tawi dawa ngā ni venga rawi tiko kina and vei singa na nonde wasini ngona wata ka o wekinda waki tiko ani si venga na bono ni sema tiko vekina and e kawi ni wuke lulu e ndendai ne ka tini ka tolu ni singa ni wula ti semba sa to tolo tiko na toso ni ngauna singa lutu lewu tiko vekimdo mai nonda wakanuni vina ka tiko ani au ke la ni sana ndona kana ton rani singa o ni na wake la tiko na ngonongo ia sa kia na ngauna tu ke rowe tal no tiko ke na ndona nungu nau na nungu sasanga tiko mai wale ni dhaka ni kua ke rowe tal no taka tiko na mbata ndona kana siwi ani mbata ke mami wake la tiko senga wale ngā i California ngoi Amerika tō dhoko nduindui tiko na wakatangi ngende ni mbata ke mami wake la ia ko ngā ia ke rosange mai ndua wata tiko ani sa kia na ngona tu senga ni ndondonu menda na kurumbu ki taka tiko na katakata se na mbata e ndando wake la tu e na wewano e so we nduindui ni wano e ndatukina se mania sai vura dhawa ia da wakawinu wena ka taka tiko ngani soli tiko na i dhengu ni mbula ka rao ni nda mai verongo di ndomo tali tiko kina e na singe lewu ni wuke lulu e ndendai ka waka nui tiko ani ni wani mbula wena ka tiko nui taka tali ngani na i lutu e tiko ni tavi na vei sere so e na wakatangi taki tiko ani na kawini kua ka wakatali ngā kina na nonda porokaramu i ndanda rongo da tiko e na vei singa wuke lulu e ana sibina vai na tini na miniti e ndana rongo da tiko na toso ni ngauna me wakaindo wenga rawi tiko kina o siti veni ratora la kanda wakawini wena ka tiko kina kamba ni rua rowe toko ni tiko kina o iana divine groups of companies ka wakatali ngā kina na maoli mat. Io iana sibina vaina tini na miniti o tiana ve mamani ono veke o mani na ndau nrenre na no mone ngole ani wal ni lotu na buku ngani dhaka o sureti ke o mani ni ndau seama tiko mai na ve singa buke lulu na ve mamani ono kina vitu ngona e ratonto mai venga rawi tiko ni kina rato ve toko ni tali tuku ngā kena na New Methodist USA. Ana nonda prokarama iso ke na ve ulutanga iso ka usa wakarotaka tiko menda na mai mbulango di tiko kina da mai ve tal no tiko kina na nonde wasini ngona wata ane kavi venaka ni vuke lulu ndendai wakanui ni venaka tiko yani se venga na vono ni sema tiko mai kina ni mbula venaka na vuni toka ni go una vuni ndakua. Oh
kasaranga. O ni rai do tokongo, na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamain na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bengara ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua na tinamniti vei kiamu ni Maiviti. E na veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulondong Bata San Francisco met County Kanda Batamaya. Senga dina ni kara rawan na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendran da ka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo vina bima manione na kabini buko lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Ena muna ngau na nalewu ni nondong soso. Enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talutaka buka singilewu taka siya baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono bunua erau ni buka tingo ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na lobo, palusami na buwaka na kaiwa soso, ng dalo na toa, na kukonda, bayan nga ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabiyo kaya na coleslaw, surua, o tatni. Kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pero sa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wala sa nga lito mito may nanomota e na diyo maluma Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Sandi na sara, ke to tolo na ngauna me ona reithi ke muni, na vati ko ana ndindivi, vati ko ana wakana nanu, na waka sama, e na ngonongo, singa ni sudhu, waka tawase, ve ke anda na tu e na vevono e so, ve matadi tu, e valangi, au ke lani vunga ve ke anda do nana maki na ngonongo me da ngole ani ki nei vanua, da laki veso tari waka matubu vale, ve ke mdo talanga na tiko mai viti, au ke lani vunga talanga, na ngonongo, waka waka roi tiko mbeka na lako ina koro, na kena lake maru taki tiko na singa ni sudhu ke na tawa aseni ambaki. E se mani waka dhavana no mani tuba tuba au nui taka ni na tiki tali tungani no mani tuba tuba na radio Mbulando Vata. Rau rau tu e na ngonongo o ke lani bebo no ke nganda sa lako kina sa kauvoli tunga watike ke anda na nonda talivoni. Ia tiko e na talivoni veke mani na dau tali taka na iPhone e na Apple so talanga veke anda tau sa tondo wawatunga me ngona mbiuta me kina o Apple na talivoni vondondua e sarna lako saranga ralaki volia. Iliu sendo ndrendre sendo saulevu na isauni talivoni vo e ngonongo dina ni se saulevu tinga i sando wakarau takituna nonda rau ni volia na talivoni vo. Koia na Apple e na mbaki mai ngo na talivoni rato na mbiuta tiko mai ndonga na itukutuku toritiko e na singalevu ni kua o ia ni rato sana na sana senga ni rawa ni kombiuta na nomu seme na dhakawa ndo nomu passcode se na password me rawa ni ona wakaenga taka kina na nomu talivoni. Gona non rato sanga tiko nga me rato na me sasambai tiko veir na ndo mbutako baleta ni sando levu na mbutako talivoni levu na sengolenga ni mbutako na talivoni baleta ni o kenda kede na ngonongo da saki lawe na katu nonda talivoni bakani na ka kede saranga me baleti kenda e satu nonda talivoni na nonda bank account na vematangali account kede ngai and e tu vekenda sa tiko talinga na nonda talivoni sa rawa ninda na reitha na nonda account wakamatanga kina na email na ivola, na itamba, na veka ke de vau ia e satu e na talivoni. Koia, na kai sange dhakavango na Apple e na mbake lako mai na non reto talivoni vau sana senga kina ni rawa ni o wakanga taka na passcode se na password ka ngai sa na dhaka ia na e tukuni tiko na security feature e reto na mbiuta na non reto talivoni vau na iPhone o ia se na Apple o ia ni sana wakanga takinga na facial features i waso tiau na kemu itamba seng matani kemu itamba ya ni kuna turul nga bango na talivoni sana ilobi ko nga mai o sana ilobi ko na talivoni ko saranga ya sana ngai baka rau tak sen ronin reida kina na nomu talivoni se mo baka nga taka kina na nomu talivoni ko ya na facial features sen na fingerprint na nomu fingerprint ya na ngoni sale so e sana rau kina ni kona ngai waka nga taka na nomu talivoni se na iPhone. Io ia na iPhone kana ngai lako mai na mbaki lako mai. Usianga mande ni ke lasa na vida mbeka na keni sau. Dona kaundo waka sama taka tiko. Eu mandanga waka mendo hutu ritaka se mendo riba mbitaka mbeka. Ke waka ni orto ke de vale, orto iPhone ke de orto. O eu nga na Samsung. Mbaleta ni samata o nga vio na Samsung. O tali taka talaga na Samsung. Waka na Apple endo libu tali endo tuku na verto me vale. Sarui levo na mdo wafensi, levo na wafensi ni Apple. And kena ndo wakame fichi e ferfere tu mea na wakanga taka na iPhone, Ia, ortongo nea, vida verto e vale orto wakanga taka tiko na facial feature recognition, senga ni wakanga taki na orto sa senga ni ndo mbita na orto passcode, sena password. O sange ndo wahango yau. Ke wakana ndo na siga, o ngandreva mi wakanga taka no mutalivoni, ke wakamba ke ndo na lenga tumbo koso, emergency me ona ngai ngandreva mi ndo na talivoni ndo vikim ndo mo wakanga taka e sana sinra ni wakanga taka baleta ni kila na senga ni na kila ia ona talivoni sana kila iratonga na keni toke ko ia na kaundo se waka tiko kina ko na facial feature recognition ia na nongo sange wakarongo de tiko na itukutuku na kena sa toso daki tiko nga na butako e na ngonongo lebu sarna be matangali butako ia na butako waka rervaki ka waka ndo mambulan da sa waki la tiko na ngonongo o ia na kena sa butako di tiko na kena di tukutuku na nonda i tukutuku se na personal information na bank account na password na veka ke de vau ia ka sa tiko ke de na nonda talivoni waka mi usanga i dhingoma tiko mai na kena mbimbi se na vinaka mbeka ni waka yanga taki na facial features se na fingerprint e na nomu talivoni ko ia sana ngai lako mai na baki lako mai ia
tiko nga na talivoni o waka sama tako via talno tak nga na madha sawati. Lako may nungungon nele o may talno tiko ko talno tak na namboso ni rongo roba iPhone rurua. Ngai tūna koe mā. O ionte na nona mboso e lako ai no koe ki tole dhaka tiko o tinga sange wangara koe na taliboni. Sa seanga ni reda nona taliboni. Sa tukuna sa rako e nandi me ngiri tamanda nona taliboni. Me reda koe e tangiri na nona taliboni na loma ni stoa se seanga. Ngiri na ngone ngō tangiri tiko na taliboni. E seanga ni ndoi na panua na loma ni stoa e ro reda kina se me roronga wandanga kina na taliboni ngō. O tia, ngai dona kavinaka au ke lani wunga beka be kemuni o ni sana wakaanga takatiko ia endona kauroni tukona ni tiko keve e na nonda taliboni all the smartphone whether it's Samsung se Apple e tiko kina na find your phone o wase tiko ni ngona kena mbimbi ninda kilana nonda taliboni ka sandondonu talenga menda na wakatawulidi kenda menda wakaanga taka se menda wakamatuta ki kenda menda wakaanga taka na vika wango e tiko se na features ka tiko e na nonda taliboni dua ia kona find my phone. O eu talangai tiku nungu taliboni, o se mbera mandanga ni uda kawa meu bita tu na kainga ndrebi, me tam bita ni kina na information o set it up me rawa ni kona ngai wakainga taka, ke wakai mani ali na nomu taliboni, Ia, leo se talimanda na ken roi tala no rongo, sa ro wangara na taliboni ro sa senga ni konea, sa ngai lang me no ro wakasam, oi, doro reda manda na find my phone, ia. Rosange wakainga takoro na iPad, me roreda kina na vanua e sa tiko kina na taliboni ngō, ke wakai mani lurai se me na rona reda na location, na taliboni. O tia, sa ronge reda ni waka me ike tukuni tu e rona blocks e tolu na blocks na ngoni sala, ka koe 3 blocks away. Na vanu e lurei tiko kina na talivoni ngō na location ka tiko kina na nonro reda na iPad na vanu e tiko kina na talivoni. Sa ronge tō mbali tiko no rau, rosange torna nonro iPad, sa ronge wakamure tiko rau, na vanu e tukuni tiko me kina ni tiko kina na talivoni, na vanu e lutu tu kina na talivoni. Sa ronge wakamure rau, ro lako ani, ka koe, ki ro lako ani ngō dona vale, ki ro tuki, do lava mai dona maramani tonga, o te aki ro samani tarungi koe sarani. Indo mbeka na vanongo e lutu tiki na talivoni ngō na iPhone, i ko reda na talivoni ngō, tungana saramo koe senga, ke o sini ki lau tiki ngā ngō nungu vanoni dhaka ngō, ke gi watalitunga o maramani tonga. Tuno koe, au senga saramandanga ni ki lai, senga ni ndu e lako mi ke se udhuria ni tumba meu kunea na talivoni ngōri. O te aro sa tukuna sa rau. Ia, na kakiro reda tiungo na kena location e tiko ilombi ni valingo na taliboni. Ange tuko no koe. Ia na nungu umbuini ngone ngai tuike. Tuko na sararau. Wadhaba, tarangi na mumbuini ngone manta. Kiro ni dhura ni ilombi ni vali si senga. Ngai ro tuda ki titu morau ro waraka tu na maramani tonga ngo me lista leani. Sando ngo na balawu na non ro waraki koe tu. Koe tu no koe me lak ngona me li tarangi mbuini ngone se me kerea. Ke raurawa ni dhura ni rongo me roli wangara na taliboni. O tinga ia, sa mbera ngau koe, sa rorida tunga rau sana. Vonongo i tunga ki na taliboni. Ia, o te aro sange na numero me rau dhauhiri mantanga wango i tumba, ka tumba leka, go waka, tukono koe na vanu e ndou tukina na mita ni liva, vale makau toka na vale ngō. Tuno koe, ko na mita ni liva i tumba, e biuwi naka toka kina na talivoni, wata kina ndua na tiki ni tauelu me olo tukina na talivoni ngō, ia e asani katumba leka, ndona katumba leka. Ia, nge kinda dhalo maramani tonga, rosa ko talistal me viko na talivoni, rosa varitaka viko tukuna, ngō na talivoni, kero reda, isin madalo, ikumbeka oli o mbuta koda mai, o ngai mai mbita tuki asa, senga ni ndona ka e tukuna na maramani tonga ngō, ngai tukuna na nona bosa, wada bo sangirita na visa, ia watunga non vital noa rosa mani tumbale ro listal me na stoa. Na tiki na ngau vewa se tiko ni kina na bimbi ni nonda sanga menda wakayanga taka, menda kilama da ngano da talivoni, so vikenda sandu andoronga da wakalevu sarado tukuna mai, o kilanga yo na tono, ko ngaya, o se kilanga yo receive calls nga, giri se o messenger. Ia so mantanga e sarwa kaya nga taktunga non talivoni na messenger sa koe sartunga ia sa koe tiko ia o kila na ngona enda sa mbula tiko kinango e sa ndonu bimbi menda na sanga
na wakatawuli the kenda mandanga e na vika kede sa retu e na telefoni ka rau ni da wakainga taka. Men dua mandanga e na find my phone e tiko sona ka mo na set up taka e na loma e na nomu telefoni me rau ni na rau ki na nomu kune nomu telefoni ke wakai mani ali. O ka talinga ki na iPad se na laptop na vika vau ya e rau ni da Ion tina sara e rawa ninda wakaanga taka non da taliboni sa wakarau takitu na technology me rau ninda na kune kina ia ko nga ia o be ko tikenda tu list ali kina na wakasa me tiko ia na do talingana kai tiko na non tu taliboni na smartphone and you set up your facial feature recognition sen fingerprint yaendre kina na kena buta ko na kenda i tukutuku ka tu e na taliboni se na nonda account ka tiko e na taliboni ngai tukuni ni Lewa na wano da lako kina, ka manda da senga ni wakainga taka na facial feature recognition se na fingerprint, ke waka o wakata ki au, o iau sa lako ngā wanga na namba, sa koe sa ratunga ia, na nungu passcode se na nungu pin e na nungu taliboni e. Io, gai tuku ni ngona i senga suti ni vina kai ambaleta ni lewa na mbuta koe lako tiko ngo, e kuni tiko ni ra wakainga taka mbeka na nonra taliboni na loma ni stoa, se ndo na valnikana, se na ndo mbeka na valnidanisi, e ra lako, me ra e ra wakainga taka nonra taliboni, tambanga na pin code, se na nonra passcode, e rawa be irna ndo mbutako, me ra reida mai na kai na namba i ko tambaka, ko sarangai a saranrangai lakura laki wakainga taka, me ra mbutako da kina na veka e tu e na nomu taliboni, na personal information, nomu account number, na password, ko kila ni wunga weekenda, e sa ina nonda tu taliboni mandanga, e sa tiko kina na notebook, wakasa Sanga ni tondo wakainga taka na notebook me walai kina na password, na passcode, na account number kina veka vaya. To sa wainga taka sartunga na nonda tu taliboni, se wadava. Balatina taliboni tiko kina na notebook, na kakere sa tu e na taliboni, ka au ke la tiko ngoni lebu weekenda to sa wakainga taka sartunga nonda tu taliboni, me nonda tu notebook talinga karbo lai ke tu kina na nonda tu password, kina account number kina veka vaya. Ia, dono nangonongo me tu sana wakainga taka manda na taliboni me wakainga taka tu ira kara bulia mai na taliboni wakainga taka na veka ke all the features ko tiko na taliboni me tu wakainga taka me wakana kene naki me roni tona sasamba i talitunga kena to tango maki kenda tu kina Radio Bulando Vata sa watongo e vana miniti me vana ka loko and sivina vai na tini na miniti dan rongo da talitukina na iwasininga ona wakarutaki na vi madhao na madhango and na rongo da na tokarua te talitukina induan na tosuninga ona ka da sarongo duoti na vida na bula sauati mai be siti ve ni raturala and na gai rongo da tale e ani sivina vai na tini na miniti ka wakavina vena ka tiko kina kamba ni rua rovi toko ni tiko kina o na Divine Group of Companies ka wakatelinga kina na Maoli Mart. Sivina vai na tini na miniti ni nana maki tiko me kina. Ia na ngona mantangango ono ve wakambula tiko ani kina ve kimdo ke sara na sema tiko mai nimbula vinaka ke o ni sengei sema mai na mataininga ona au ke rea ke rau ni o ninge wasi atoka ngai ani na nonda tō watawata ndo toka na share ndo na like ke rau talanga ni o ni subscribe ke na YouTube channel o ia na Radio Bulando Vata YouTube do mbiu kina lebu sara na vetala noa na programa ndo rongo di tiko na no de wasininga ona na vea kavi ndo le mbiu tali tungai ani and nonda to YouTube channel o yana Radio Bulando Vata YouTube ke raunio ninge subscribe kina e na vevu ke sara tiko wakalevu. Serangovia wakambula tiko kina waka nuini vinaka na waka tiko ni singa ni suva kena tawase ni ambaki bula vinaka na upasipa nene levu wakatelanga kina ve semi kasaivuna. Dombula vinaka me levu ka ingau wakatelanga kina ve magi dhambe alawa vinaka wakalevu na sema tiko mai magi waka nuini vinaka tiko ana ve kemuni na singa levu ni kua. Wakatelanga kina ve Viliame Siri, nimbula vinaka Viliame mai tandevo na bua. Isa, lola mai ana vikimdo mai tandevo, wakambula talitinga ve inimbole vinaka na sema tiku mai na kavini kua, mbula vinaka emosi na sivi, senga talanga ningule da vituka na serango malakai tueli, ndombula vinaka mai Santa Rosa, nuitaka ni ndombula vinaka tiko, wakatelanga kina ve maramana ita, Dasha Hidden Blood, vinaka wakalevu na sema tiku mai, mbula vinaka sista, Mels, welcome back.
Ni taka ni o ni a maro taka na nomu ni ngande leka leka. Wakatel ngā kina vi LJ Vindiri, mbula vinaka maramatau, ni taka ni o ni mbula vinaka tiko. And kawi ni kua, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo mai Sacramento, wakatel ngā kina vi di Mbolambiu, do mbula vinaka mai nei kawa, senga tala ni ngula dhavi tiko na Serengo maramatau, ali titu in raki wakanui ni vinaka tukani vi kimuni, vasi ti rambuka, ni mbula vinaka sista, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo, wakambula tali tungani vi kimundo na vubale, nei turanga ni o visa wakadengu, Penny Rokondiva, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo, mbula vinaka maramanaita, Sherry Vandinga, ni taka ni ondo, mbula vinaka tiko, senga tala ni ngula dhavi tikino momocho, sese tunindau, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo, Ratu Rayasi, vengana vanua ni sema tiko mekina na kavini kua, au ni taka ni oni mbula vinaka tiko. Senga tala ni ngula dhavi tiko na Serengo, Bui Sala Sikiti, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo, wakatala kina venela chileta na Wangaliva, ke kimundo ke sara na City Cruises, wakanui ni vinaka tukani vi kimundo, mbula vinaka Bui Sala Katia, Nimbula Mereani Eli, mbula vinaka Munrau, wakatala kina vi Simeli Mbola, ke tutu, Rusema tiko mbeka mai Pedaluma, senga tala ni ngula dhavi tiko no sista, ini se gere tambua, mbula vinaka sista, Emaranandi, Samisoni Tumbuna, nimbula vinaka. Pai Kilioni, wakatala kina vi Torri Katinai, ke kimundo na sema tiko ngori mai na atu kuka, au ni taka ni oni mbula vinaka tiko.
kasar nga. Paniray da tokongo, nagkenay-ray-ray. Dua nga na rukuni ni kau, dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano ba yung rabi ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon at tinikantuwa at tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba.
Namaka and a Radio Bulldog at the San Francisco met County Kanda Batamai. JJ's Food Shack. E tiku kena nakakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Nakakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu. Kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw buka singalebu sa bukaya kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay buka singalebu sa bukaya kabi, may baka na buka sakera, na sui, ikatabuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ana radio bulan dua vata sa sivitang gona vai na tinikan dua na miniti o vakambula tu kana vike manina singe sama tali tu kumai ken dua tali na non de wasi ningo na vata kau sureti kamani mani sama tu ngamai da sana rongo da sarmandian yungo non de wasi ningo na ni toso ningo na meba kai ndo venga rabi tiko kena o siti veni raturala kan da baka bina bina ka tiko kena kamba ni rua robeto koni tiko kena o yana Divine Group of Companies ka vakatel nga kena na mau limat o yana Dona gona leka-leka ngon da sana siya masaratukan ni Siti Beni Raturala via bakareta katungani ningon bakatangi takitali tinggo senda na rongo da tali toka rutiko ni duan iwasin ningaw na nito siningaw na ka sarungo diwati na radio bulan do bata en vida na bula sawati we kumni na dalata sianga nindo na kana nonda na rongo da talitiko en kabi bina kaniku ato siningaw na meba kana evinga rabitu kanikena o Siti Beni Raturala. Ongo na toso ningaw na kay Siti Beni Raturala. And a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nan rakin yung bula main dala niyabu, enda un dibi kina na nonda be koro, kay na kena itobo. Esa nga ni boga riri, siya ba kusa-kusa, kan duin-duin sara kay na iboga raw nimbula na korni baga kay biti, saya may babalangi. Kuyango, sa bobola kaninda siya nga mandangani lululu siya bagang bula. Duatan niya sa umis, sali mo nga na oso-oso. Soy oso-oso din na. Soy oso-oso nga na non rabakat lang ketawabo kinabeba na bay korni baka. Gona po na yung tantaw baka nananuli sa talikin na. Kinakor. May bakang bulang-bulat na katumanda nga na non dabay wekani. Kaya na bay kain da kilaikin na. Nitikin ni non dambula. May baka ng gele. Kena be kau na ingoling-goli na kena sa salo. Kena ito ni nondang garaba ng bula baka banua. O irango na isalua kinimbula. Italia sa nibura-bura daba yung talago kin.
Na isoli-soli so tali mangi-mangi takatikongo. Era baka tokai veira na buku e viti. Era sarai rei bola talanga dua na kena bola kaya vana na buku ni Vanua. Se Wisdom of the Land. And the beauty na koro, ye esengan in beauty kenda na koro. Esengan talanga in beauty kenda na kena itobo. Kaya baka inda sa tuya o may na koro Tau maka kenda bawa yang ataka toko mandangana non dabo sa ni sudo merara mga toko ng one. Layati, lamay, laya, lame, nanggay, kay nawaray. Baletin Desember katiko nga niya benay. Waka sa matagatik ko na besaw ni bula. Nagusara ba to kaya ng barabi, kay nabuto kaya ng doon na mataka. Go na barabi rawa sumumay kina Reverend William Cross kay Reverend David Cargill yan at tinikawalu tulo sa nga bula kalim. Siti ko nga ni kuwa. Sa nga sutimbaga ni sabi sa sarabog libo. Saan doon to kinan doon ang aunistala ni mata nito. Yan na sanggoy mataw toka kina na sautambo may tumbo. Toka tikiba yan ni na bale bagay rong-rong ni Ratu Salala o nakaw kilangi. Kaya na pala ni bola-bola niya sa nolaw. Kung ano mabuli ng bula may nakoro na mataga ni Singawaya. Di usabon doon ng doon na lori may tumbo. Gawangole kian rana na mo'y rani anu-anu. Oh, toto ka bagawati. Toto ka bagawati ng rakin kito usabo ka muringaw ni Salasombo. Ang goe sa yoti-yoti tiko ni nangubisi ko baka mata nito. Kinaya tulaw. Ela tua non dolu kini kaba. Ito doon yan doon na koro yung barabi ang tarongin rai basara o day na korongo. Manibuki may biyaw e kaya ni go na sanggalaw. O kaya sarawa kir-kir. Ranyo kelaman. Saan dua tani no gumaraw ni usang gaya zaraw kina nona koro en dua na itala-tala vai rongo-rongo en ay tuku-tuku ni bengauna ni lotu bakaristo e biti kay rotuma. Na itala-tala nga sebuga dengu amini o mbalen rokon-roka. O manitarong na kena yung bulu-bulu. Manikaw tiyaw sarakin na raiwa ni Lorin. Isang suat tiniyawa sa ramay ngaw ni Sala. Ito ka ngayon ba tiningaw ni Sala en nayala-yala ni Wolebu may matasaw. Baka ako tunggo en doon na kena italanoa. Ninda uwalebu. Dan benawa itu ikaw biaya ni nangaw ni Sala. Kena yung bulong-bulo kaya sanandua. Yan isa dan biaya ni nawa itu rombota todo kaya ni kaumbia na yung bulong-bulo. Rato ka na sa ningaw ni Sala. Senga nga ni tara na yung bulong-bulo kena ital-tala. Raw baka dabayan. Onggo na imatay ni talanoa urongo do membaliti koya. O sanggay may sarap ay napanua ka tikabuyan ni kina na nona ilako-lako bagay rongo-rongo ni bangang bauta. At tikabuyan niya na nona korongo o na sanggalaw. Naturang ang oya sudu kasusungay na nona koro. Yan ang bula baka panua sarang nga kau talanoa tagatiko. Saya nga sangan ni duruma na may kornibulit torbake. Ya sama ni tiko na nona venga rabi kango matua kina biuta na koro kango lea ni kibitilem kina buli tala-tala. Ombalen rokan-roka en dua na isebu se paenia kina buli lebu may nabuloa en at tini kawalu vidu sa nabulo kato. O nabuloa koto en ang dua na tua kay roba sombuti ko en na koro batani e udui kamba en asa no tailem. Yo tiruan na mbake may nabuloa. Saya to may nabukatataro ni ngandribi merambole so. Merakaulo to ki New Britain. Seki Papua New Guinea. Endo ni tikongo endo na ngau so ibiti. Ni sengai bukareo tinganan roti ni imbola tangani. Akene karua. Ni sengai rabu-rabu ti kotonga na misi la lebu. Karamate kine wona na undolu bakatata na lewi ni pono ibiti.
E rambole tau doko na buli talatala. Ira sama i baka tarongi sangan indua tu baka suka. Era sangan reba mera i wili e na isebu ni lako ni kaulo tungo. Sanga i baka madalata kina i baka raunimbula mai New Britain. Tuku ni beira ni sangan ni lako ni ngande se Sarabanoa. Era na rao ni laki kadi ni dangi bukan dua mai kea. E matata tu baka bina kanan re nimbula ni kaulo tuanda serangota tungan di kuana kena i talanoa. Vira manda. Kara dambeta mai na nonda ponua. E na ili sebu ni kaulo tu tau manda mai kibiti. Segai o di tonga e baka sanga bulu baka dada na embaki na dambe ni lotu mai la kemba. E na tini kawalu tolo sanga bulu kalima. Saya to taleongo. Na taro e na bukunda na kaulo tu kibanua tani. Andre nimbula e ra mai sota kaya na italatala. E ra kaulo tu mai kibiti. E na baka sanga bulu baka dada na embaki sawati. E bida wale nga e ranga i le sumbula. So me bakata ki Reverend William Cross, ki Reverend John Hunt. E rasama ingele koto bakan due biti. E anga i bakata le nga ki na emuri o Reverend Thomas Baker, ni sa toki na buli kinda buileo. E ratarong itale na buli talatala may naabuloa, sanganin due tu baka suka. Ia e nabuko ni baka tatambu ni mata ni tu koloni ni sa kawa itakitiko nga na rabu-rabu ni misi lelebu. E rato sama ni dingitaki nga i vida e na ilako ya. E dua beira ng dingitaki o Reverend Aminio Mbalen Rokanroka. Ka lesi me liuta ka na ilako patakiran din talatala e na embaki tini kawalu bitu sanga bulu kalima. Sa sokowasa na ilako may na korona sanggalau may lakemba. Kinabuloa e tailebu e nabuli talatala ni o tiruan embaki Samoa ko New Britain may Papua New Guinea. E rawala ki ambaki tini bangada danda bewa tini. Duin na bewa no era lesikin na saya doya ni kibiti. Ando itu na kenra itukutuku e tiko talenga mai kia na kenra patu i baka nanumbi na italatala era ngole ni ebiti karala kimbale mate mai kia. Evita na italano andi na baleti na italatala kila itu eviti ang dainday. Kabara itakatu na tito ang buni nona bakang bauta. Nindaw ba ibang bulaya na maso. Kaya na manggosta ni nona bula bakayalo. Kaya na matagalibing garabi sa ngandribo tu bakalibu eviti ang dainday. Sabong ka na mataluto bakaristo bata kena ibuki-buki ang dasaray dan nikua. Era sabu libin na kasara talenganan non day talatala. Sambi ni na koroi Menabiu University. Yang baundrenre mendarayda. Nasaw kinamana ni non rabing garabi. May baka nang gase may nasanggalaw. E amate may nakoro na makumbun raw. Manitang ito ko randini lo manibale. Kaya ni benay talatala ko saan daw bibukang bulaya na maso. Yang go na makumbundar. Rombe ka mamasulaki ko may bula talaga. Kaya daga may bukang malo na talatala. Kakwanitang irandini. E nang bula tali ko kaya. Ya sana senga ni bosa raw tali. Baleta me buka rogo takin duan akin na nakalu. Senga ni koyaw. Niyo tinanona masu sa tangin ng one ni sa liso talibuan na nonay dengo. Hindi na nga ni sa senga ni bosa raw. Ertala no takatalangan na longan ni Meleni na talatala. Sa kilay ni daw buta ko dito ko nanalangan longan ni Meleni may nakoro. Kaya ki orang din inay talatala. Era samba din ribata wetar Meleni. Ngaluto ko na talatala. Sa uti walay sanggay kada ka buka malua e naluto na niu kaluto kibuna na kau ko tea ko na tangsok. Taliasaro na talatala e bida na lalakain raw ni niu. Kakaya may birimbay takin na nalongan ni Belen. Kaya sa nga ni talatala kaya sare rin rewa kikwaya. Kaya raw baga laban nindua nga ang raw ni niu serua. Tali may lalakay, may birimbay tendo na longan ni Melin.
E raunin dua e kala o ngaya ni kambutukan alongan ni meleni. E sanga ni taro barao mandanga en dua na kuli. Ia nambungnya, rau lago mai kina na dorbo. Rongo rau sambuta ko boga vida na alongan ni meleni nene talatala. Rau sambe tia sara e vana buan ni meleni matua. Rau tau ya rua. Ke rau bau yang dua wale mantanga. Ia nan riba Rau san riba tau tia so. Rau sara i rain don beka. Rau sada ka bawa suma. Dua na kali bunga ya dobi rau. Rau anggai sese na longan ni meleni. Rau buka sangarana sale rau muria mai rau sa senga ni raida. Rau dola wabu kitiko na meleni na bongi tau doko ya. Medoba na kindarara mani mataka. Rayan ramai na lewi ni koro rau se dola meleni nga na dorobo. Rangang riba kay wey. Rau ang butako na nona longa ni meleni ang duwa na tamatan dina ni kalu. Vesyo bisa. Ada batalisabo. Rau sa pono. Rau sa ribata na buwan ni meleni. Rau sa tumba batakaya. Rau sa dolawabo ki boleh nga ni sa mataka na banua. Rau sa boleh rin dasar na banua kahit kay meleni kino na italatala. Walailai saya pala tala na lori mikito sa ngole kian rana. To kaya ni walailai kiliw. Walailai kimay kimuri ko atapu. Korkoyan rana ito kaya ng barabi katawanan na yasa ni ngaw ni sala ruwa-ruwa. Usala kintambe sarato kaya na buka tunuloy na sigalibu kata-kata ya. Andu si sarabia wendo nandela na yasa na kibanua. Anda unon rasala iliu meralako kitumbo ni sembara ni tanang au ni sala. Au laki rongo tatale kea endo na italano ke na italatalang balen rokan-rokan. Nenda ula koba na nona ilesi-lesi ni buna au kitumbo. Enda uya umode. Biung-biung maya na wakarawai. Taung balik kinaloma ni banua tambeta nandalana laki siroya ni kia sana kandua. Kena nona katokaba ni bola tambo. Kaya kaya naman itaw na uba, na siya nga ni suwa-suwa na italatala. Siya nga, ikaw ni tarungyaw. Siya raw baka dabo ya. Siya nga na ibaga ruru, siya baong dumandanganan raw ni Via, may mamada to kakina. Sa ray-ray no na ibaga ruru, bulimbe ka nga, na bakang bauta. Siya nga ni raw, ni baga madalata kina ambada ni Sao, kay naman na ibaga boli-politiko ya. Ia mengai ulu tanga tumbek nga ni bay talano ame bakanda bagay doro tikongo. Se balolo tu ni bagananan. Isala ko tu na italatala na ton rani singa kandonu ya nabuni niu. Endu siya nga nabu kaluto may kira. May bagaw tiyan na karamat. Ubagay bay ito ya. Enanduan na ngaw na yado na laungga may lakemba. Amada na to hebu. Na tombu kena ibu kastoni waya na bekor. Sama ni talay kinasangalaw so na dorobo may tubo katalay ren at turang na tuinayaw. May kireyo na italatala may masulaka may taunaw ba. Isalaw nga ba dasar na panwa. Kaya ba ko na italatala pero ito na dorobo do kambatamanda ng undala ni Valen do botan. Sa turuti ko na nagwale. Ida ka oti nga nakaba ni Vale, sanggay maso na italatala. E kay naki, ni taong biti ko na uda na laman ni vida na singa may lakem ba tau doko, meda ba ni rasabo bole katali ni lubu na bekor. Au kaya to ka may laki, ni ko ira na italatala wakata ki rebra na amin niyo ang balen rokan-roka, ni satu sa rebdake na non rambula ba kaya alo ni buong bauta, erangan dribi baga lebu biti e nang au nang boleh-boleh enda tu rumah tikongo. Au nanoma na serene ya amen ang wainimbu main boreta o balau. Isa kobiti sana bagai bei. Ninda rongota karaida e so na ibaga raw nimbula sa tuki na ni kuwa. Sa bobuan dia sarana loma
tumudwa kena ibukarau bukan tumambulai so. Sa sengana beinto kai. Saya li na bewekani ni saliwa ibekenda na mata ni rangi pere ni duita kena. O koembera e sengana kena. Enda na numa mendava kusa di satu tolo saro na toso ni ngauna. Ia kaya na turang ada talai saham bale menda baka tolo baka malua. We na rawa baka ibio ya. Tasaba ka tolo manda daga baka malua tali. O baka rongo to kaya so na bosa ni tumbe nandua na bengarang-garabi baka wano ay na mata o sarangango. Baka takongo na kena itini-tini. Sawiyawa na ba? Ruru mandanga na bang ini ang baki. Sautu na banua, sekuru na bundi. Tambe na ikamay takali. Wo, na matanggali bosa bagawaya. Anda umanambe kay liw. Yasa kambe kang anindiwa inday ni kaya kame sautu na banua. Ya menta sama kamanda na ikaw erang bulatungo baga ba Italia na nanda imbili ni kor. Kangay ngumat wasara na titi. Kaya kaya randa utambe baka iranga na ikamay takali inday. Enda na bosota na liliwa mentang goli kasiwa. Sevolia may behira na ko India. Iyan de sa dabuti tumbe ka nga na ba ibo sa rongo-rongo binaka ni tumbe baka waya ni sake na ibo raw. Iya sa senga ni mana me baka iliw. Au labeta ng bulan ni nagtalatalang sa mga dengu amin yung balen roka. Ang bulan na tinikawalo ng raw baka ni ang baki. Kay sebu ni kaulot tukibanuatani. Kanga kimbale mate na tinikadio ruas nga vulkano na sanggalaw na nonokoro. Era sabu libin na kapakasar na nonday talatal. Kasali mo talanga na may mataluto ba Karisto. Kinaibaga raw ni Sokalo in the Raida. Salabata na kinaisulu-sulu kinaibuki-buki sa handamba. Yan na kalo ang tangaraba sabera ni Beisaw. Sa ikwe-kweti ko nga singa na noa enday kinabisinga sa amberamay. Enda noita kani sotale ng balen roka ratiko na kenda maliwa se nangay tumbu muri. Pero baka tawanon da bindelan yaw ninda baka lewato ka baka malua na toso ni ngauna. Ni Samuel. Na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vatamay May San Francisco ki Burubura Sema Maing Gay Waseyani.
Ngaunan dina ni dori salu-salungo ya me bakarto mai sera takatukan ni vekenda na mata sera ni mata ivalu ni viti ana kabi benaka ni buke lulu indi nai ni katini katolu ni singa ni vulo Disemba bekito en wanole bongo Amerika bakandu ni benaka tikuyani sebenga na bono Disemba tiku mekina na kabi benaka ni kua bakandu ni benaka talangani oni tali takana nonde wasini ngona ni toso ni ngona me bakai benga rabi tikuyani kina o siti veni raturala ya ke bakao ni adalata sangana lenga ninge sikoba tikuyani na Radio Mbulando bata YouTube channel endo mbuke de tukani kina na nonta programa do mai rongo de tukani na nonde wasiningo no bata na ve kabini moni tikena vakarambuka vakambula tukani sevenga na bono ni sema tikome kina na kabini kuwa ko suretikamni sema tikunga mai ve mama ni ono kina vitu na kaloko do rongo de tukokina nonde wasiningo na ve kabini buke lulu me vakarto vengarabi kabitoko ni talitunga kina na New Methodist USA o ya me na ve mama ni ono kina vitu na kaloko. Gonongo, no bia bakambula tukani kina, vi kemni ke de sarna sema tiko mai na kavini kua, sema ni asai burubura davo ni sema tiko mai kina, bakadava na bimbi ni tavi ang garavi tiko na kavi vinaka ni kua, au ni takani na vakamamanda taka tiko na itavi ke de sarungori na visere bakatangi tiko ani membale tiko mni ni sama i votongo i rosanga vulika vana miniti me 5 na kaloko. Bula vinaka su, venga na vanoa ni sema tiko mai kina na kavini kua, vakatelinga kina ve turanga na ita Joshua Roko Tuinuku nimbula vinaka sista matelita seni kuradiri bakanuni vinaka tukani vekemuni na kavini kua wakatelinga kina ve straining heavenward venga na bononi sema tika me kina na kavini kua nimbula vinaka Leah Hodges and Dina Todoko senga nindu ratura langa se vakadava wakambula talitungani vekemundon City Cruises vakambimbi tika buana head girl o Neila Chileta na Wangaliva wakatelinga kina ve mbola Sarwanga ni Bula vinaka maramakai Balts Rosé wakanuni vinaka tukani vikimdo e Fremont wakatalinga kina ve Selayama Liku ve Lewai ni Bula vinaka Selayama venga novononi sema tiku mekina na kavi vinaka ni kua au via wakambula talitungani ve ana sakoroi tamana ke kimdo ke de Sara na matabu vale mai Santa Rosa Bula vinaka Serua ya tambu levu vinaka vakalevu na sema tiku mai na kavi ni kua wakatalinga kina ve Randini talatala ana tuivanga ni Bula vinaka Netani Manu Hapai ke kemdo ke desar na family mai na Brush Creek mai Santa Rosa wakatalinga kina ve andi ateleite isa longa taimi o nitaka ni bula vinaka tiko andi nui takatalangani tono mai sota ni dona singango waka bula talitangani ve chombe mangiti ke falena iwa mera mangiti en vanun duin ro venga ravitiko kina wakatalanga kina ve di saitoro ni bula vinaka di waka nui vinaka tukani ve kimdo mai San Rafael wakatalanga kina ve noa vatu ni wai waka bula tukani ve kimdo na sema tiko mai ngori mai Fairfield kimdo na nonguturanga na marama tauvu talangando tiko talanga mai Fairfield en kavini kua o taka ni ondo bula vinaka tiko senga talangani ngola davitiki no nau pasipa nene levu ke semi kasaivuna do bula vinaka senga talangani ngola davitiki no nguturanga tauvu George TJ oni taka ni oni bula vinaka tiko na kavini kua do bula vinaka mai Wagga New South Wales mai Australia oni taka ni senga soti ni ondo vakilatiko na kata ni raki and singa levu ni kua bula vinaka yanu laveti mbali suva vakanduni vinaka tiko yani na vuku ni vili niu wakadhurtiko mai Wagga New South Wales.
na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotulevu veike mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni bakarumbuka veike mundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama. Senga ni kara rawa na dhaka vaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Rendre na tutu beto seaki erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nungni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto vakarotaka katalada mai na nungni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarapatalangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nondor tostoa kena nomu mati di katumba. Nunggu chisu nunggu badua. Dorongodi na vima maniono kena vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. Wei mamani rua ene kavi kena tolu ene singalewu ni lotilewu wei kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongodi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ena buona ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talutaka buka singi lewutaka siapa kaya kapitaka neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wali sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rito li dilibutakan na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani. Balabu
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Pidanga na tukutuku i adoro tiku mai, me mai lewe ana tuku ani na nonde wasini gauna ni rongo mai bala ni Songo, and I kavi bena kani wuke lulu in dendai, katini katol ni singa ni vola ti samba, uni taka ni mbulu bena katiko, vesure te raramba tiko ani, ken ndua nanda nisi, nondrito sasanga tiko ni komuni lavo, na Songo ni vuli oti, and St. Joseph Secondary School, goe na waka iduri tiko, and na waka rombu kasarangango ni katini ka lima ni singa ni vola ti samba, waka iduri tiko, and Spanky's Bar and Walu Rua Saivandua 8201 Old Redwood Highway and goe wakaidurtiko I Wambote Ronald Park back 8201 Old Redwood Highway Nibosoti au Kotati Old Redwood Highway Kotati and ken tukutuku matela license na tikite we kemnio ni na viavoli tikite ninge be tartareani ken nambani talevoni diwa dua vitu lima walu rua ono walu vitu lima se vitu saiba vitu ono lima lima rua walu tolu lima. Lima sangapul nandola tiko na iduruduru membaleta na sasanga ni komuni lavongo Alberto na songo ni buli oti ana St. Joseph Secondary School wakarombu kasarangango solitiko na idobi erto wakarutaka tiko son na idobi membaleta tiko na turanga sulu vinakan dua ruanan rau lima sanga vulu nandola dona ilavu lebu ya rau ni na vevu kisar tiko na voli ni singa di sudu wakatel nga kina na kena wakarutaka tiko endo na idobi ruanan rau lima sanga vulu talanga membaleta na marama sulu vinakan dua serere vinakan dua na nona isulu na theme erto mbiuta tokamai na membaleta na dani siongo ugly Christmas sweaters and pearls. Ken tikin dua sambil talitungan ni na nonto to vata na radio bulan dua vata. Lima sanga bulan dola tiko na tikite. Yo, yana bakarombu kasarangango na bakarawai na ikaru sanga bul katol ni singa. Bakarawai mayongo na ikaru sanga bul katol ni singa ni bulo Disemba. Arto besu reti tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation na FIPF. Besu reti tiko kinandona bakasinga levu. Talano session ken winding-dingi me baletira to na sana dingi taki bo talitiko merto na gai value taki tiko ani songo go ka merto na koti kanda tiko ani kena mbaki bo rono ndolu rosanga bulu kava winding-dingi na baka idori talitunga kena na tiko bo tiko na songo en tini ka rona ka loko na singa levu baka idori tiko na ba ono saiva Murphy Avenue Sebastopol va ono saiva Murphy Avenue Sebastopol Tikin dua, sambil talitungan dia na nondo tu wata-watango na radio bulan dua vata. O tio tingan ni tuku-tuku ya adoro tiko mai, na kawini koa, nondo tu vesure titiko na songo ni buli oti, and Lelin Memorial School, sena Losa USA Winter Ball. Waka idoro tiko endo na nondo tu Winter Ball, and Elk Lodge Grand Ballroom, and ono Vava ono Riverside Boulevard, Sacramento. Waka idoro talitungan na waka roe mayango na karusanga bulu katolu ni singa, teko tiko na songo and lima na kaloko and na kavi. Dress code, formal blue, kena tuku matela lai, sena tikite, rauni uninge be tartar tiko yani, and taliboni 52 saiva, ono vitu, 22 diwa tolu, se diwa, 2 ono, rua va walu, tolu 5 va, se namba ni taliboni, va rua 5 saiva walu, 2 vitu saiva rua. Biu talitungani na tikin duango, e na nondo to bata tikite, 2 nandrau nandola, membaleta tiko na Losa USA Winter Ball, o ka talitunga kina na wakaikavi, kau wakambauta ni rto waka rota ka talitunga i sona idobi, membalet tikanda se o kiomini na ngole ani, and songo ni nanon rto songo na Losa USA. O yanga vida na tukutuku ya adoro tiko mai na nondi wasininga na ni rongo, mai wal ni songo e na kavi ni kua, se ma ni songo davan do lewe na tiko, sengai do navu tiko mbeka, na do ni songo me na tau ya vutaki, wakambimbi ni da sa wakanama tatali tiko nyongo, kena tiko vutali do nemba ki vou, au kila ni lewu sartu na ituba, lewu talinga na sasanga, se mania se bura davo, ni sema tiko me kina, se ni do rongo da tiko kina na radio bulan do vata, rauni ni wako tamai na nomdo tuku goen do nangoni sala, ka rauni na bevu ki tiko kina na radio bulan do vata, na kena kadiwa ki tiko na nomdo tuku na sasanga davanga, do
sasanga tiko kina, se sandu tuwana tiko, rau ni na mai kadhiwa ki tiko ani na kia ni tukutuko. E na nonde wasininga ona ni rongo mai wal ni songo, rau ni oni wako tanga mai, ona wuni da kua, se na messenger, e na radio mbulando wata, rau te langa ni oni wako ta mai, rei tali mata kimbau. Sali mandono na kaloko, nonde wasininga ona wata ne kavivina ka ni vuke lulu and then daina ka tini ka tolu ni singa, ni vula December, and nonde wasininga ona ni rongo mai wal ni songo. Ongo na rongo may wala ni songo and a radio mbulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Sivina ono e nandua na miniti na nonda sera kataravango na via waka, ni waso tiao, sivina lima e nandua na miniti, nonda sera kataravango na via waka mbula tiuga ni kina, ve Dasha Hidden Blood, vinaka waka lewu maramana ita nanda sema tiko mai, wakata nga kina ve DOO, sa iao na edha muni, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, ni sema tiko beka mai ve, waka mbula tali tangani ve Nick Leoni Langi, waka nuni vinaka tiko, and itavi lewu ninga rawa tiko na nonra waka tawuli di tiko, wukei tiko, waka rautaki tiko, na ngole mai, na mai sasanga tiko na dhaka and caregiving, ke wakao nivia wuli, rao ni ninga we tartarani ke Nick Leoni Langi, tiko talingana non Facebook page and messenger, rao ni we tartarani kina ke Mr. Leoni Langi. Dombula vinaka mai wuni ni ukala, isa, Sandende, ono itaka ni o dombula vinaka, na itau ke ni wuni ni ukala mai Sacramento, wakanu ni vinaka tiko ani ni singa ni sudu kena tawase ni ambaki we kiamdo. Wakatala kina we paula toke, bula paula, wakanu ni vinaka tiko ani we kiamuni, sangatala ni ngole davi tikina la veti mbali suba, ke kiamuni ke desara na venga ravi tikongori and porokaramu nek, mai New South Wales, wakatala kina we turanga na ita Joshua Roko Tuinuku, wakanu ni vinaka tiko ani we kiamuni, Leah Hodges, vinaka na sema tiko mai ane kavini kua, wakambula talitinga ve Eddie Rambuka Wanga ke Matthew Kadilala, and a Kokomo Island Resort, wakanu ni vinaka tiko ani we kiamdo na venga ravi tikongori mai vanua, wakatala kina we kiamuni ke desarna waka rau tiko ke ne lako ni singa ni sudu ke no wakatawase. Se venga na vanua, o ni sema tiko me kina, o ni wawarau tiko kina, o ni taka ni na tosa vinaka tiko na waka rau ka na tosa vinaka talitunga, ne lako le ki maro taki, na nonda sota waka veokani, e na singa ni sudu ke na tawase ni ambaki. Samba dinanu mamai
na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vatama do ya kabina kana marama naita do samba di ba kusa ive Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tukin nambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gali boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te tu buka mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te uteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola me na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka ng wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulando Vata San Francisco. May kauti kenda vatamai.
Ena radio bulan dua vata samai vaka nromu singa talitungani samai buto tunggo vekitou ortona mate lawayana vonga mai viti. And I tala no ni nongu seni kau ia vekitou e California na tomba levongo San Francisco. Lima na kaloko vango sa butotu e sa vakile talitungana batambata ia totoka tunan raki. Noi taka ni totoka talitungana raki. And I say vura davanga o ni sema tiko me kina e na kavivanaka ni vuke lulu ndi ndaina katini katulu ni singa ni wolo December. Ngoli tiko mai ni kua dona marama kero lei veital no tiko ni sember niu adamai. Kero mai wakasama taga tiko ni sa totolo ali tongana ngonai. Sa wala ke talangona singa ni sudu. O wangango nge wango na madhala ko mai tu sana paparau saritungani ke na moni madhawa ni singa ni sudu. Singa ni sudu na mbakiongo e na maru tekitiko e na singa moniti. Ia sombeka weekenda and sana maruta ki tumbeka na singa tambo se wakada mbeka na nomundo itubutuba e ana ne itubutuba ke to mai vale singa tambo sana suka ngana lotu sa laki waka idura sartunga na waka singa lebu me sa maruta ki sartunga kina na singa ni sudu pala tambeka ni kito e o mandanga waka miu waka samataka o buturi talitu na waka singa lebu tu na singa tambo tia samba di moniti samba dia tali na waka sanga ni singa ni sudu ko ya sararau kina me na maru te kitinga na singa ni sudu e na singa tambu e na mbakiongo waka nui vinaka ni tosa vinaka talitunga na waka rau kina singa ni sudu veke mani se mani vinga na vanua o ni seama tiko me kina tuku ronga vinaka veke mdo e na Sonoma County Sonoma County go veke mani na senga tiko ni kila veke mani na seama tiko mai na vea se ura taliso na Sonoma County e tiko kina o Santa Rosa tiko talanga kina o Petaluma Sonoma Gona vanua e levundundua kina, e rani ukai, levundundua kina, ke wakai senga ni karua tiko mbeka ni vanua, ka levundundua kina na itau keise na kaiviti, sa mai wakai tiko na vanua levungu Amerika. E ana Sonoma County, me wakani tiki nea o Santa Rosa, sona vanua ko Sathavutenia, Ronald Park, Petaluma, Sonoma, e levu sara na kaiviti rasa mai dhaka tiko kina. Ia, tuku rongo vinaka, artu wakari taka tiko mai na value taki, ni gai January, e sana tosa dhaki tiko na minimum wage, na kenri sau na tamata dhaka e na county o ya, na Sonoma County, sana tosa dhake, wambauta ngoe sa tiko artu ndambi tiko ngoe na tinika vitu na $2.50 dona yaua. Ia mbake lako mai e na tosa dhake ki na tinika walu wakadhada tiko na $1. Tinika walu vitu $2.50 talitumbenga na sende. Tosa dhake tiko kina na minimum wage e na county mai Sonoma. Dona i tuku rongo vinaka tiko ya. Kila andina ni levu e radhaka tiko e na caregiving, na dhaka waka venga rabi ver na tambangase, era dhaka tunga na live-in, rosanga bulu kabana ya uai. So era dhaka tiko na rosanga bulu kabana ya uai, era senga ni tora sar tiko na isau, na minimum wage waka ya uai. Era somi na rosanga bulu kabana ya uai, senga ni rasomi tiko na vei ya uai, na loma ni rosanga bulu kabana ya uai, me waka na ka endau bakalawa na kena bakalawa dan do numero na tiko na isawa ya ka mantene bakela ko mai sana tiko ya mai na tinika walu na $1 vitu $1.50 do na yawa levo na bono ni dhaka resenga tiko ni rese so mira ni isawa ya sa bakanunu tiko ni sana ya me bakakina me bakani sa vankanga to tiko na lawa ni sena non rendono na tamata dhaka ya ndua ukela ni levo na vitala noa levo na kisi rambai levu na ulutangango do na madhawa na runa bula sau tina bula kotoba ke toa me vital no tiko kina ke na dua na lawyer matataka tiko mai se do dhaka wata tiko ke na ethnic media services na isongo reto vi tokoni talitunga mai ke na didi bakitiko na nondotu station yung na radio mbulando bata o ya na ethnic media services mai vi talanoa kina mai bakitai vi talitunga kina dona loa ka bakamalala takatiko na dondono ni tamata dhaka andua ka wambota ni na vivu ke talitunga bakalevu vi ira na agency levu sartiko na agencies ni ngoni toke sama induri rawatiko bakambimbi tiko na county levu ngo o Sonoma weekend na
ke waka nisi na ngai ngole mai Amerika o nina lako na County o Sonoma so rando kaya lewe rando kaya ni da lako kia wakatunga lako kila wakainda senga ninda kila ninda sa tiko Amerika baleta ni yana vanua ni teitei ratu kino ira teitei ratu talanga kino ira kara na tambangase wakame retirement community tu na vanua ya Sonoma County e wanoto toka ia savangonea lewu sara na kaiviti lewu nei toke i era mai tiko e na vanua ia baleta ni lewu nei tambangase e ana vanua era laki wakadhiangu tuki na karsanga ndrewa na merangarawi kasa lewu tali tunga kina na agencies ni ngoni toke na kaiviti ra samai wakanduri agencies tiko duana ka rerevinaka yon duana ka na nungu maro taka nungu do tali taka ni rongo den dua mesa waka durin bisinisi duana ngoni toke me samai wakandurin bisinisi rawa na vanua lewu ko Amerika ia dona ka da sana wakandina dina takatiko na itoke kan da sama itiko ko Amerika ni sa lewu dina na agencies and caregiving agencies ka ratoke na tiko na ngoni viti na ngoni toke e sandona itukutuku rongo binaka ia sa wakanui ni na garavi tiko na agencies ongo e na kena ngoni salandondonu ka rao nirna somi tiko wakandondonu na tamata takadaka wakatala kena irana reliva ve kemonina do vangara reliva tiko ngona ni vangara reliva ngo mai wakatuko na tiko indua ngona vule ngunu vule kana levu na kana levu na ngunu levu na pati levu na ngande soera dau vangara reliva ia sa wakaduni tiko ke wakain dua sala ko animele veso somi taki na vononi takadaka me nomu reliva kere nga somi ko nga nei sau ondo somi talitu nga kino iko tutuko ni navo sa babalang it's only fair it's only right wakaduni vinaka tiko ani ve kemdo na sema tiko mai na kavini kua wakambimbi ve kemdo na sema tiko ngori mai na county as Sonoma County ndombula vinaka wakambimbi tiko ve kemon rao na turang na ita na maramatau bole vinaka Lucy B tanoa ke vilisi wakanu ni vinaka tikani vi kemen rau ene kavini kua ni taka ni tosa vinaka tiko na waka rau ki na songo ena madhau katu mai vi sura ti taltunga waka raramba vi kemen ke desar na ngoni toke ke lani sa lewu tiko ni toke tiko ena Sonoma County ni ngolea ni dalaki sota ena songo sena komuni ni Fiji ni FIPF na Fiji Indigenous Peoples Foundation. Membole ti kenda tiko na itoke, kenda na ngone ni viti, senga ni vital noa takike, se wakasama takike na isongo lutu dhava o lewe na tiko, se na isongo waka politik dhava o lewe na tiko. Ngo kenda tunga na ngone toke, da kai viti, toto wata ke na kai roninda kai na ninda ridi kenda vau ya ando na kai nda kobuti ke tuki na ninda itoke ninda ngone ni viti. Dombula vinaka na waka rotio kana vuku ni songo ya na madhau katu mai. Wakatanga kina ve Dasha Hidden Blood. Bula vinaka tau Dean Emily sa andende. Onu itaka ni uni bula vinaka tiko maramatau. Bula vinaka John Vonu vinaka na vetoma ni tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve kimdo ke desara na turanga na marama na ita mai na korni kalo mai dau tata dombula vinaka. Bula titilia ngande waka nui ni vinaka tikane ve kimoni. Wakatanga kina ve sista Chuta la veti wakanui ni vinaka talitunga ni butch na singa ni sudu kena tawasi ni ambakiongo wakatanga kina ve kemdo na sema tikongori mai lambasa DOO au ni taka ni mbula vinaka tiko kemdo talenga na tayangona tiko mai wainunu artoa sema tiko mai ni singamoni tia ni taka ni ndo mbula vinaka tiko toso vinaka talitunga na teitei ke na veka tali so engaravi tiko mai asanangori wakambula tali tunga yani ve Eddie Rambuka Wanga ke Matthew Kadilala rowe engaravi tiko mai na Kokomo Island Resort mai Kandavu wakatala kina ve laveti mbali suva ni bula vinaka Nick Tilio ni langi wakatala kina ve vuni New Kala na itoke ni vuni New Kala ni bula vinaka sengatala ni ngula davi tiko Tex Tiko vinaka wakalevu na sema tiko mai Palau ena kavini kua umarotaka ni makari tiko ani na radio bulan dovata na vevo no eso ni sema tiko mai kina na kavini kua loloma tali tunga ni vikimdo ke sarna ngoni to ke ngoni ni viti do sema ro tiko mai Palau na kavini kua na radio bulan dovata ni samai sivetongona 5 na rosanga bulu kawalu na miniti
E kawiti ko ni buke lulu na ikatini ka tolu ni singa ni vula Disemba nom ni tokani go. Una buninda kua. Taronga da manda na talano ni soko diri. Mai berato nande awala kei na sao.
Rosita Senitangi Maldia Ngoroya
nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama JJ's Food Shack. E tiku kedi kena na kakana boka biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na keni kana kay tiku talanga na tau specials ena lomo ni madhawa dau tamba ena Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni Kibalilo, tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kenda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa 21 toluwa diwa 11 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 toluwa diwa 11 saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuni tuwele bubekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni nduwa mena weya tini corona nini bunua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubeke na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sema sote ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vituwa 51 sisi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata me kauti kenda wata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Era radio mbulan do vata mai ve wakamaro te tiko ni avi kianda o chale mareau ko ti kianda tiko ni wakamalua and I kawini vuke lulu and then ni ka tini ka tolu ni singa ni vulo te samba ni samai o tongo I tini ka vitu na miniti me ono na ka loko and ve mama ni ono se ama tika mainta na ronga ve tiko kena na iwasininga ona rato wakarotaka ka ve toko ni talitunga kena na New Methodist USA o ia mai na mama ni ono kena vitu na kaloko. Ia, awa do asia tuku ani baka lebu me baka ni ngono go, ngono tiku ni voli lebu be kanda na do voli kasa lebu talitunga era voli tiko na ena internet, online shopping. Lebu be kanda to sa voli tiko na internet, dona ka era be baka sala taki tiku me kena, o irna kena ndau, na tambana ni o visa ke irna ka randau baka mure tiko, na nonra Iwanti mbeka na ndau butako, na kena bibi sautiko na bika rendo baka idora, ia dona ka bibi baka sala taki tiku me kina baka liabong na tambana ni visa, o ia me dandong gangaroni, ke baka inda voli tiko, na internet, na online shopping, liabo na ngone ani inda voli, sanga imbiutu na nonda address, me kaumai, me na talathi me kina na yaya inda volia, online, sena internet. Dona ka reida tiko baka liwea, na butako ka sa yawe tiko, e matani katumba. Waka dhani tiko, sera waka toka I tiko na matangali butako vau ia, na Porch Pirates, vira na ndau butako vau ia. Porch Pirates, tuku ni tiko ni libu birango waka mera sa dhaka, wasaratunga me sa nonra dhaka, me sa ndua saratunga na dhaka, nonra baka muria boli na lori ni FedEx, na UPS, ke na lori ni USPS, na lori ni postovesi, kando koto wabo ki ani na yaya se na pasela me na laki oiko volia, me laki tala ani matani no mo vale, koe air sa muria sartunga ani, na ngona nga air sa laki talada ki na yara, waka nandako, arto lako talangani orto na Porch Pirates, arto sa Tomika, sa lako talitunga, sa kau talanga rao sartunga I kia, na non rato voli, na voli ni singa ni sudu, o kente toto voli tiko online, orto voli matani katumba, na non rato Tomika wabo ki na yaya, kanta sa somo oti, sanga ni somo ki na dona ka, sa laka mai Tomika, matani katumba. Koe arto be baka sala taki tiko kina na visa ke na tambana kardo yandre ravitiko e na vuku ni ve kawango ve kianda yandundu sarna do voli tiko na internet e na online shopping e na ngono tiko ni voli menda na yandravira tiko na Porch Pirates ke waka and the kilani senga ni nanduai tiko I vale na vina ka waka bimbi manda verto na FedEx sa tona non rito Dropbox, na lakani so rito tiko na station ni visa so mbeka na so na store sa tiko kina na FedEx Dropbox rani computer na nomuyaya ke bakai computer tiko na address mena laki talathi ngai kiana nomuyaya ngai laka ngai konge oli koto me kina ando na ngoni sala rani kona levi ira kina na Porch Pirates seo sulia mandanga dona address ka o kilani ndu na tiko I vale na vingona to dhoko, baleta e songo e rando ngai koiaya ani na delivery do lako ani sa ambongi lewu tu se so sange matakali lai sa kotu ani na yaya ke baka enda kilaninda na senga ni tiko I vale rani ko sulia talindona address yo baka sanga raindona banua katiko kina na FedEx Dropbox lako ngai non reto website o bambota ni na rani ko na reda kia na FedEx Dropbox e wala kan duandu ko so ngana kamenda na andra vitiko kina da beba kana numi tiko kina e nangona ni voli go singa di sudu kina tawasi ni ambaki da lutu sartunga kina na isauni ai so sa watungo ono na miniti me ono na kaloko and a radio bulan do vata na serkata ravango ono beba kambula tiko kina ve Anna Rose Hoyt ve ngana vanua sama tiko me kina na kavi vinaka ni kua Wakatalanga kina ve Rocco Stone, bula vinaka Rocco, sema sara tiko mai Connecticut, e na kawe ni kua, wakanuni vinaka tiko ani ve Kiomuni, wakatalanga kina ve Nawanga Aggie Joy, bula vinaka Maramatau, tiko ngangori mai Santa Rosa, ritaka ni oni bula vinaka tiko Sandende, wakatalanga kina ve D Lady D, ke kimdo ke ve sara na City Cruises, wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo, e na kawe vinaka ni kua, mbata tiko nanraki, kila ni dono vaki la talitinga na bata na City,
Wakambula tale tingani ve na taina bula vinaka and Emil Bray sanga talani ngola da tikino miliana vakasilimi ni bula vinaka mai winter ni taka ni ando bula vinaka tiko tosa vinaka tiko na venga ravi mai winter and e kavi ni kua sanga talani ngola da tikino text tiko ke kim to ke sara na ngoni to ke do sema tiko mai palau and e kavi ni kua wakanuni vinaka tiko andi vikimni vakatala kena ve Dasha Hidden Blood bula vinaka Dasha bula vinaka maramatau Dean Emily ni taka ni bula vinaka tiko wakatala kena ve John Vonu nimbula John bula vinaka ve kimdo ke sara na sema tiko ngori mai dau tata ve titili nganden rombula vinaka Lucy Tanoa ke vilisi wakatala kena ve kimni ke sara na sema tiko mai na yanu ni Vonu ene kavini koa. Holy
Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endona ka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sau. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabale mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bi tatora na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono vituba 585 sa sikomana www.sfhepbfree.org
na kena i tukutuku matai Ena muna ngau na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na da menda baka talo taka bo sing lewu taka sa baka kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na dibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dilibata kani de kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California dendran beka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinui gawa nana maki mai kina programu warotaki mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu banua rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serengan gori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anang bongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watama Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Widanga ni tukutuku ya dharati kumai ena nonde wasininga ona ni rongo mai bala ni Songo ena kabi benaka ni vuke lulu endendai matai tunga ni tukutuku doon na vesureti raramba mai verton na Songo ni Vulioti and St. Joseph Secondary School. Songo ni Vulioti and St. Joseph Secondary School non rato vesureti tiko kin nanduan na sasanga ni kumuni lavongon doon nandanisi na bakaidurtiko na bakarumbuka sarangangon na katini kalima ni singa ni Vuloti Samba. Wakarumbu kongoni katini kalima ni singa ni Vuloti Samba na lima sanga vulu nandola ni duruduru teka vutiko sendola tiko na katumba na ono na kaloko. Mai na ono kina walu na kaloko senga tiko ni somi na ngunu complimentary drinks o tia sanangai tutalanga e sona i dobi arto na solietiko ia dobi lebu e rua tiko buana turanga ke namarama sulu-sulu binaka se riri binaka duan-duan na non-rui sulu e rauna ya ruanan rau $5.50. Dona i dobi lebu ya ruanan rau $5.50 buana turanga ka riri binaka duan-duan na non-rui sulu-sulu bakata lang kina namarama riri binaka na non-rui sulu-sulu e ruanan rau $5.50. Na baka iduritiko e na Spanky's Bar go e na walu rua saibandua Old Redwood Highway Kotati. California,
8272 Old Redwood Highway, Kotati, California. Dina ni toki la tiko kentoi California i veo Kotati, ia virana sema tiko mai e na nonda to watawata era senga sotini na kila tiko i veo Kotati, i veo Ronald Park, ia go Kotati, wole katonga i Santa Rosa. En tuan tau ni leile ngo, tiko kina na Spanky's Bar, karatona wakaadondani si tiko kina na songasonga ni Bulioti na St. Joseph Secondary School. Na tikite, kena vei tukutuku mateila lai me baleta na songongo, ningai sekawaiani na nonda tau batawata, sambi tuku ni kina na tikindua, ka tiko kina na namba ni Taliwoni. Tukutuku katarapa, na karusanga bula katolu ni singa, wakarawai ni karusanga bula katolu ni singa, go na nonda tau songo, se na nonda songo, roniu kai na nonda songo, karaton biuta bata tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation, FIPF, na wakaidori tiko na songongo, na sengani soli na dibasotiao, na vendingi na wakaidori tikina na vendingi, na vitala noa, ke na wakasinga levu. Vendingi tikongo, me mbaletir tau ka rato na liu takatiko na isongo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation, men kotikanda yani kena mbaki wo, ronondolo rusanga bulukava, na wakaidori taltunga na vendingi oya, ka teka butiko na songo na tin karona kaloko na singa levu, na venue 460 Murphy Avenue. Wakaidori tiko na ba, ono saiba, Murphy Avenue, Sebastopol, California, talitungango, ke rei mo ninge veitukutuku ni takatiko yani waka leolevu, kanda sureti ke de tukina waka leolevu na ngoni toke, ngoni viti, da samoi waka itukutiko na vanua levu ngo California. Tukutuku katarawa o te talangani tukutuku ya dharati kumai kena nondai wasininga ona ni rongo, mai valni songo ne kavini kua, veisureti raramba tiko ortona i songo ni Vulioti and Lelin Memorial School. Songo ni Vulioti and Lelin Memorial School and Losa USA Winter Ball and wakaidori tiko and ikarosanga vulka tolu talangani singa and Elk Lodge Grand Ballroom. Ono Baba Ono Riverside Boulevard Sacramento. Te kabutiko na songo and lima na kaloko ne kabi ni wakarawa i mayango karosanga vulka tolu talitungani singa ni vula December. Wakaidori tiko kina nanda nisi kina wakaikabi lewu sarnakani be wakamaru takerto sa wakarota tiko kina te kite $200 na itukutuku matela lai me baleta na tikite se na sombeka na wakatataro tu nenge be tartareani ke na nomba ni Taliwoni sa tiko talangani na tikindua kambiu tiko yani na nonda to watawatongo na Radio Bulandua Vata Facebook page ninge sikova yani ana vei tukutuku kede Sara we programa kede Sara do morongo ditugani no nonde wasininga ona se na nonda programa na via kavi na do mbiu talitungani na nonda to YouTube channel o ana Radio Bulandua Vata YouTube channel ninge sikova yani ke wakani do dalata na itukutuku e so do mai kade wakitugani na nonde wasininga ona vatongo se na vi ulutanga e so do mai do rakitiko yani se na programa we tala no e so do wakaidori tiko yani na nonda to wasininga ona Vata ana via kavi ni moniti ke na wakarumbuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. Sivitonga na ono e na tini ka rua na miniti ni nanama ki tinga mai e na ve mama ni ono da sana rongo vitiko kina na nonda i wasininga o na karatondo ve wakarota ki te kina e toko ni talitunga kena na New Methodist USA nongo chisu nongo vanua. E na wakaidori tiko ya mai na ve mama ni ono da na rongo vitiko mai na ve mama ni ono ke na vitu na kaloko. E na Ser katarawangona ve wakambula tiko ni kina ve kimdo ke de sarna sema tiko mai ne kavini kua i nemberoya daronga vatalemanda en doni tukutuku membaleta na iranga mai balni songo. Ongo na rongo may wala ni songo and a Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kanda vatamai. Pio beba kana numiti ngayani se mani dhavangana no mundo i tuba na no mundo i songo membaleta na mbaki vou ni wakota mai na kini tukutuku rauni no mai kadhi waki wali tuku yani na nonde wasininga ona ni ronga mai bal ni songo na Radio Bulando Vata sanga tuku ni ndona kao ni na soma kina go indona ngoni sale rauni na bebu ki tuku ni kina na Radio Bulando Vata kina no mundo sasanga se mani se burubura davo ni se mati kumai kina se mani vena vanua na wakadori tuku kina na no mundo songo do wakota mai rauni bitanga mai na Messenger se na Messenger na Radio Bulando Vata se vi
Wako tamai biau, una buninda kua rotal ngani uni wako tamai wei talei matakimbau. Dombula vinaka Johnny Kisno, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, wakatala kina vinrua leilai vusoni masei. Marama tau, uni taka ni uni mbula vinaka tiko, uni taka talangani ro mbula tiko na nrua, mai Los Angeles, wakambula talitingani vei Adura, Seru Kasari, nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai wele kutu, ne kavini kua, wakatava tuna nraki mai wele kutu, kata ia do tombale ngani ngori vale lai na barni sabu tok ngangore vaka nuni venaka tika di viki mundo vakata la kena ve turanga nei ta Jim Osborne sandende oni taka ni bulan venaka tiko se buru da boni sa sema tiko me kena na kavini kua vakambula talitingani ve Shelvin Prakash. Thank you Shelvin for tuning in from Salt Lake City. Please share our page. Wakambula talitingani ve Melekoto vaka nuni venaka tiko ani na Vavavi na MK Hub ke wakau ni vinakata tiko mendo na keke ni singa ni sudu na keke mbeka ni waka mau se keke dhabanga songo dhabanga ondo waka roti kina ke wakau ni vinakata mendo na keke ningai ve tartarani ve Melekoto se na MK Cake Hub and na Facebook tiko kine sona i tamba ni keke ndo kasara o tataka tu yani na nonda gobi kem do na waka tiko mai na usori suva navua e adasara ni navua rauni na deliver tiko yani na keke mai ve MK Cake Hub. Bula vinaka Rocco Stone vinaka wakalevu na sema tiko mai Connecticut and na kavini kua wakatala kina ve na Wanga Eggy Joy. Bula vinaka marama na ita D Lady D wakanuni vinaka talitungani ve Cuman Rau and kavini kua Itaka nion rombula vinaka tiko, mbula vinaka na Atena, Miliana vakasilimi, do mbula vinaka. Mai Windsor, vakatala kina ve Cuman Rau, Vilisi ke Lucy. Mai Santa Rosa, do mbula vinaka. Wakametao, mai na tuva, tola ngalu, poliena bosota, keko tangi o tale, mena rongoda, na poso malua, nengauna eravata, weiko ongori, sayusukuni no musala, meva kanisa matua, na bitu ngaingata, ola serau, wakana singa, kaimara, serekna mambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, imedani kede kodongata ovaluta, imedani kede kodongata ovaluta. Cosa mai ranandi, mi nomu soli, kovukaya sangu, naruma raubori, io ndolo mani, kakeden daru rawata, melutiku nga kota manga, dedere sara, sereke na mambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, bembe kaula, bembe kaula, sereke na mambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, bembe kaula,
Dendram beka nangolani kibali lo tera pukuni oso pakadadaka. Sen drakita beka na tos nimbula. Kuani lenga sinu ingawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai verata una New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rodi na vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u Drena no te tube to seki, erto sa tuva karau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California.
Namba di telefoni viwan dua ono tolu vadimo ono saivarua. Ertau ngarama talanga ni kena lewa somburi ani nanomu yaya. Maina nondro tau stoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda viti, ke ngasini wuli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu levu. Vei mudo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa levu ni baka romboka. Vei mudo mai viti. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kenda wata. JJ's Food Shack. E tiku kedi kena na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nondo to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na radio mbulando vata sa mai sibitonga na ono na rua sanga vulu kavitu na miniti na vema mani ono dasan sema saratuka ni kina vertão na New Methodist USA na nonde wasiningo na vata na veka vini vuke lulu nongu chisu nongu vanua o yana donango na leka ngo yana sere kataravango na veva kambula tuka ni kina vikam do kede sara na sema tikongori mai Santa Rosa wakanu ni venaka na vuku ni venga ravi ka wakambimbi tika na vena no me veneo mai wangambada Olivo lau nimbula vinaka mbui sala sikiti wakatan laki na veviti Rai Marcelino mbula vinaka sista Johnny Kisno ndruele lai busoni masei ndo mbula vinaka Ia kalau ngata dina na ono ilau, ono leilai, waka nuni venaka tika ane veke mundo na. Ono ilau e na vevano e so ni sema tiku mai kina na kavi venaka ni vuke lulu ende ndai.
na sera talanga o ia, au sana mai tatau tiko kina, ia seanga ni kene mbale o ia, ni sana mai dhava tiko kina, na non de wasiningo no vate na kavini kua, baleta ninda sana sea masarani ongo, ke verito na songo lotu na New Methodist USA, artondo mai venga rabitiko na non de wasiningo no vate vango, e na vea kavini vuke lulu, mai na vea mamani ono ke na vitu na kaloko. Na muni to kaningo, una vuninda kua, vinaka wakalevo na vito mani mai na kavini kua, vinaka wakalevo na vito koni mai, kina non de wasiningo no vata, and Radio Mbulando vata San Francisco, me kau te kanda wate tiko mai, sore tiko mni, ke bakau nindo da lata na non da programo iso, Ninguém se chama Talitunga Ayani na YouTube channel. O Ayana Radio Mbulando vata YouTube, do rongo di tuga ni kina na vi programa iso, nindo da lata e na non de wasiningo no vata, and Facebook e na via kavi. Wakatalanga kina na nomonindo sikobayani na Facebook page, na tatanga ni viabango, and na itukutuku e so endo mbi tuga ni kina, ke wakaitu so na nomoni wakatataro, so na wakasama mbeka, so mbeka na kau ni via wasia mai, rauni o nindo vitartar mai ke na Messenger e na Radio Mbulando vata, se rau talanga ni o ni wala mai viau, ono puninda ko se o tali matakembau, me rau ni na somituko ani na nomoni wakatataro. Au sana mai tatau tiko e ke, da sana rongo lotu mandeani ni sa votongo e rua sanga vulu kadio na meniti me vitu na kaloko, da nanga me veto mani tali tiko, e na kavini mataka. Nongu Chisu, Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mbulando San Francisco. Start working on your book list, and I believe your children have got those book lists from school, for the school. Then my grandchildren goes to, they've managed to give out the book list. I'm beginning to work towards the book list now, checking on their uniforms. Come this last few weeks of school, I've set aside the uniform that are still looking new for them not to use. So they are actually running within the worn out uniform until the end of the year, because the year end, and that's the end of their uniform as well. But for the ones that are still looking new, I'm keeping them to take them through to next year, because I only have 2 boys now to go back to school for next year, while the other 2 are going on to uni, or they finish off from year 13. Yeah. And when you look at your children, try and plan it that way. If you have sons, then you will know. If this bigger son go on and the uniform doesn't fit him, check on the son I know that is under, or the younger one, on how their uniform still fit, or whether you still have to, if you buy, maybe you buy 1 or 2 new ones. That's one thing that I'm doing for mine now. The 2 older ones, they were in year 13, I had a year 12, and I had a year 11 and a year 10. So now I'm trying to work with the new uniforms they've just had for the year 13, whether that can fit my year 12 for next year, moving forward, which means I can save a bit of money for the budget allocation for the uniforms that I had anticipated. Now I can save a few dollars from there just by thinking out that some uniforms can still fit and can still go. And some uniform can even take them for another term for next year if you're not willing to buy any new one. Some uniforms are still good for them to go back to school with for the first term. And then you can project that you can buy for the remaining terms of the year. So those are the things that you begin to start working through. I know it feels awkward to be thinking school while you're in the midst of Christmas, to be thinking school while you are in the midst of festivity and the holidays. But it's the most, I believe, it affects your budget, which means I'm talking to you from the budget. I'm talking to you from the financial standpoint, which means if you do something about it now and then you take it on to be your habit, you take it on to be your lifestyle, you take it on to be your normal every year, I guarantee, not only it gives you a good feel knowing whatever that you're doing during Christmas, whatever celebration that you're part of, you are content, you have a closure in your heart knowing my children or my grandchildren, they are all good to go to school next year. It gives a totality in feelings. This is the time that most of the time we receive, the fund from our workplace. Yeah. Sometimes we call it a Christmas bonus. Yes. Sometimes it's just a bonus for the companies that are doing well. Yeah. While we still have the fund, this is the time to buy it. And as you said, because everybody is thinking about the eating, the drinking, and the celebration, this is a good time to go to the bookshop and buy the books that are in the book list from your children. Not only that, in their uniform, as you said. And while that means you become wiser, you become different from the normal
Because at the moment, a lot of people, they're just focusing on the song or the occasion and the celebration, while we are looking for January and February, the starting of school next year, 2024. And most of the time, if we don't do well now, budgeting and allocation of fund now, then come a time that we run to the bookshop. First of all, it'll be already crowded. A lot of people will be there, and most probably the books that we are aiming Looking for are not there. Are Yeah, not there. believe that. So it's a time that we must, even though it's a celebration mode, but we must be wise enough, as we shared from the beginning of this program. If you have your family, number one priority, all these things you will look out for the starting of the school, what year they will be starting on, the subjects that they will go into. Sometimes we have to sit with them, with our children. We want them to go this way, but what about them? Which career path that they want to take? Because most of the time we just want it our way without considering what is their best subjects and what is their career dream in years to come. Yes. So it's just a time of talking, a time of sharing. You can only have that because you have a time together. The time of going out together to town. And, it's not really what we eat. It's a time, it's a quality time that we spend together. As Randini already shared, 2 or 3 days quality time that you in the Western come down to Suva or in Suva, go down to the Western. Try to change the environment, because the environment that they have, most of them, they be in school all the time. Our son Elijah was sharing with us when our boys went to the farm. They really enjoy in the bush somewhere there in Itasiri, and they enjoy the environment, the trees, the rivers, and the quietness of the environment. Even the environment will assist our young people. Yeah, I think it's just a value. The value that you place on your family will determine what you do with your family. If you value your family, it just drive you to do things for your family. But if you don't value your family, then whatever you value will actually drive you to do what you're doing. So whatever budget that you have for the season, if you have a plan to take your children to their home or to their village, kono matiningone sele simende na imbulumbulu, singini studu matematikeri tua kembo, or just a family, extended family gathering. There is, always common for us the way that we celebrate. Then also allocate a budget for that. Allocate a budget on what you're going to take, what you're going to bring. Usually when everybody come together, they buy things to come. So if you are in a position to be doing the organizing, and there is a lot of families coming together to be celebrating together, or meeting at one place to celebrate, or all going to the village to celebrate, then it's good to talk about it, plan it out. Like if all of us are going, maybe 5 or 6 families, then allocate each family for whatever that they need to bring. Each family bring this, each family bring this. Or if you're having lunch together or 2 days together for Christmas and Boxing Day, then allocate each family on what dish to bring. So that way, everybody contribute and everybody brings something to the table that it can be enjoyed by everybody. So it's not on one budget only, or somebody forking the bill on their own. But it's like, shared and contribution from everybody, and makes it lighter. It makes it easier and more enjoyable. Yeah. And I remember growing up, I think 2 or 3 times my father organized his family to come home for Christmas. And my, memory of those Christmas together, having the whole family out, we were always busy cooking. I don't know what it is, but it's either you cutting up something, or you cooking something, or you laying up the table, or you cleaning up, or you washing the dishes. And that was my, experience. what I remember of all those getting together. Because you are the youngest, and you are stuck in the kitchen, or you are stuck in the dishes. And that's your job number. And the only time I feel that is Christmas is when we all go to church on Christmas Day, and we come back and we all sit there with our
good outfits that my mother saw, and we eat. And we eat together. And after that, then it's back to normal. And then you blow the balloons and you do all this kind of stuff. And I always remember my father sitting around, with his family, having grog sessions. And we are always either, decorating the house. It's always, but somehow, it's that spirit, that festive spirit. Whatever it is, you may be doing chores and doing work, but it's enjoyable. But as you move forward, maybe if you are planning in that Christmas get together, sometimes we forget about the children, we forget about all the other levels of children, because everything that we plan is more focused on the adults. And adults eating, adults partying, adults sitting, adults, it's always adult. And we always forget about the children. And the only time that we remember the children is during their birthdays, that we go out of our way to, to do something for their birthdays. But for Christmas, we can also do that. If you're still planning for your Christmas, you can do a program for your Christmas. Okay, all the children, how many children do we have? How many cousins are there? And when they come, and then allocate within them. Some of them are, old enough to manage the program. So they can do their gift exchange program as they come. You buy each other's gift, make sure that the gift is only $10 down, whatever you can get for $10 down, or $5, or whatever is affordable, and put out a limit to the cost, so no one buys $50 and then you get $5 a gift, and then it creates those kind of unnecessary things. So as you plan, we can even plan within the family. Things that we do for the organization, things that we do for maybe for schools, we can also do that for families. So when they come together, there's always also a program for the children. There's also a program for the adults. And there is a get-together that we have our meals and have this gift exchange, that everybody have a portion of everything that is happening, and they can say that they're part of everything. And most of the time, we make the festive season to be so much of food only. So it's like the best food you have, that's the best Christmas. A food or a meal or without lava or without pork, that is not Christmas. So most of the time we define Christmas by the kind of food that we serve, or the amount of food that we eat, and the quality of food that we do. We can always change it. If you can afford that, that's good. But if you cannot, it's not about the food. It's about that moment that you can, enjoy with the people that you love, and enjoy those moments, and a moment for you to stand still and say, thank you. Thank you for being part of my life. Thank you for being my children. Thank you for being my husband. Thank you for being my wife. Thank you for just being my family. And just a moment of gratitude that you have come towards the end of the year, and you are able to celebrate the end of the year or the Christmas day with your loved ones. What more can you ask for? When you look around and you see the deaths of people, premature death, people, they are dying in their teens, they are dying in their 20s, they're dying in their 30s and their 40s, then it makes you realize how precious life can be, because that can be you. And if your life has been spared, and if you're still alive, all the more for you to celebrate and not only thank God and thank the people that have been part of your life, being able to come through all those hurdles to be what you can be today. So, sitting on the budget, we all have finances. When you were talking about the Thanksgiving, we were in America last week. For Thanksgiving, to them, it's a time that a family come together, just one day, just for one day, just to thank everything. Thank God, thank their family members. It's a time of Thanksgiving. Yeah, because they remember, they remember that what happened in their lives then, the Thanksgiving. And to thank the life that they have. And that's why it's very important. The celebration that we do must have a meaning. And Thanksgiving to me was very, it's very realistic to me when you think back at one day in America that they sit together as a nation to thank their family, to thank their God. Even in their note, it says, in God that we trust. To thank God and to thank their family members and to thank everything and to thank everyone just for one day. It's a time of getting together. We were actually driving back from Sacramento
San Rafael on that day, the streets were empty. It's like it comes to a standstill. America comes to a standstill for Thanksgiving. Everybody's positioned with their families, and it's a moment that they spend with their families. Yeah. It's very unique because nothing is open. All the shops are closed. And only the service providers, like the service station, that you can fill up. That's where you can grab a few things to drink or eat. Other than that, nearly every place, they are closed. The big malls, the small shops, they're basically closed to give time to the Americans, to their people, to go back to their families and give thanks. And it's amazing that you have brought that up. Because we were actually at this bank on an appointment with Auntie Anna, and I know she's tuning in all the way from San Francisco on your weekend job. And this beautiful lady, her name is Brittany, and she continued, and she was saying, "Oh, where are you spending your Thanksgiving?" I said, "I'm not actually from here. I'm traveling from Fiji, and we have some sort of event, and we'll be driving down to San Francisco." And she said, "Oh, I come from a family of 9, and we're all meeting up at my mom's place." And she said, "Before we used to rotate, we have it at somebody's place, and then we keep on moving to all the 9 siblings. When it comes to mine, I don't like it because it's a cleaning up. When everybody's celebrating and everybody's having a good time and have a heart of Thanksgiving, I'm beginning to think I'm going to clean up my house after all these 9 families coming together." And then she said, "For the last 3 years now, we've been having it at my mom's place, and we all go to and she said, I always go and try and help my mom as much as possible." And for all the 9 families, she was mentioning that they have a duty to perform, what to bring and a duty to perform. Meaning, if this family cooks, bring in a potluck, they're being told, they don't just bring whatever they want to bring, they're being told what to bring. And when they do, then there is a chore or a duty that they need to do after. So during the cleanup, there is a family that does the dishes, there is a family that does the cleaning up, and to bring back their moms home to normal before they all leave to go. So it was amazing just listening to her. And then she was talking, and then she said, and then, she mentioned something. She said, I don't like it that sometimes some of my families, they know fully well what they need to bring, but they don't bring anything, and she was going on. And she said, and also when they're already there, then they don't do anything. So I look at her and I laughed and I said, "Oh, I thought that only happened to us Fijians. That happened to us. Sometimes we go in, we don't take anything, or we play deaf, like we play blind and deaf. We saw the comps, we read what we're supposed to bring, but we just play deaf." And said, "Oh, I didn't know, I didn't read." And she was laughing. She said, "It happens to us too. We have families like that who come in and act like they never knew what was being told. And they brought a burden to my mom and what we are supposed to be doing. And they don't do the chores at home." As she was rambling on, it reminds me of home. Because I believe that's everywhere. Sometimes when you go in for those events, and now we are approaching the season for it, and as you do, try and consider, if you are meeting up in a place and you're all coming to somebody's house, or to your grandma's house, or to your mom's house, try and, consider the fact that it's a home, one, and second, that person will be cleaning up after everybody leaves. Yeah. So whatever that we can do to help, it will be good. Not just for us to come and enjoy, celebrate and everything, then we up and go, and all those things is left for a handful few to do the cleanup, and also to do all those things that needs to be done that you cannot avoid. So it's just, a reminder to us, if you're all combining somewhere or celebrating together or visiting somebody or all coming together, just consider that thought, that whatever that you are part of, try and see how much you can help in terms of bringing that place back to normal, or helping with the cleaning up after, or the things that you bring to the table as well. Whatever that you can bring. If your finances cannot meet up whatever that you want to bring, get something little, maybe a cake, or maybe a container of ice cream, or maybe something little, just to contribute to that event celebration. So, and also take us back to the budget that I began to talk about. When you have your allocation in the budget, don't try and allocate funds for whatever that you're going to be using for Christmas or for celebration, and put aside or try and achieve or buy
are things that you need to buy now, like for your schooling and every other thing. All the other finances that you may not need, or if you have allocated to buy gifts, allocate the funds you need to buy your gift. There may be some handouts, there may be some gift tags, there may be some things that you have on your hand over the years, or somebody have brought to you, haven't used well. That's what I do. I keep, if somebody give me something for my birthday, give me something, for our anniversary, I always have this cupboard in my office. I put things in there, things that I don't really use, or things that I think to myself somebody else can use it better. I'll put them aside. So come the time when I need it, I'll go back to this cupboard to look and see these things that I can bless somebody else with. And if you have those things, this is a moment for you to take them out and avoid buying gifts for everybody, but you supplement them with something that has been given for you, but you don't use it well, but you can use the same items or the same gift items to bless people around you that you want to buy a gift on, and save your finances on the other hand. And those are the ways that you can save your funds. And if you haven't done that, well, project it for next year. Kaya kay sola ko may resulya may naloloma na matububale na singin sudo sa loloma ni anniversary. Kaya ko kilay ko na sangin ni bakay nga takapabinaka sa vanga takasara bito tiko baka tiki-tiki. May ada may na singin ni sudo e sola kay tuya iko ni ko tatalemay iko ni may vanga takatale may loloma beira kwera wala kabiko balate ko kilay ron yung bulakina e sona labo. And yeah, those are the things that you can play around with it. Work around it from your own. And not only that, if you know you're having it in your house, then try and put aside the things that you know that is only befitting for that occasion, and put aside the things that you know that your family still needs to continue to live with after that function. So not for the function to come and chew into your family needs, and then when the function is finished, then you're left with nothing. Put aside what your family still needs to continue with, and also allocate a separate budget for what the family needs to come and enjoy those, for that function in itself. I'm just thinking financially. And whatever that you use, try and write it down. Because when you write it down, then you begin to see the figure, and automatically you just question your own self to say, okay, did I use that money? If I'm allocating this money for this and allocate this money for that, how much can I cut back, or how much can I save? And if somebody come in and say, hey, don't worry about that, don't worry about the chicken, I'll get the chicken for you. And if you have written the chicken as your list, then you look at the figure, 130 or 150 for a bag of chicken, then you know this 150 I can save. And whatever money you save, don't keep on leaving it in the same pool. Take the money you save, throw it in another pool, either in the pool you're saving that you cannot access, because if you need it, then you'll walk it back to the bank to get it, but you've taken it off your budget. Or if there are things that need to be supplemented with that, then you make the decision by going through your list. I will recommend that whatever you do for this season, now that we are on the 2nd day of December, please write it down. Write it down. Get a book for your budget, write things down. Little and big things, write it down. Because when you write it down, it helps you to spend, and also it helps you to manage, it helps you to control, and also it helps you to save. And that's what the books do. The book can do for you. So the books help a lot. Because of that planning, then you will not misuse the fund allocated or supposed to be for January and Feb. And most of the time we use all the money during the festive season just because we want to be like other people. The times are now changing. The lifestyle is now changing, and we cannot afford to live as we lived before, 10, 20 years ago, spending on a December like this at the end of the year. This is the time to be more wise as we go into the end of the year, as we are allocated with fund. Sometimes people, they will get paid today and there will be no work, so that means there will be no salary till the early first week or second week of January. So all the money that is being paid now is all paid for those accounted for. And most of the time we spend so much here because of the gathering, the occasion, and the function that we love to do it. But because we don't plan well, when comes next year, 2024, we are high and dry. And that's where most of the problem comes in.
And this is the time too that there's a lot of festival happening, a lot of party. We must be very wise in the time that we spend, the time and the resource that we spend on unnecessary spending, because we must remember that we have a family to look after. After the festive season. It does not mean that everybody doing this way, Yeah. that we have to all go this way. It's always good to be different. It's always good to be, when you have your priority right, you will always be different. Because the world today is just going into festive and drinking and partying, forgetting the most important thing, that is their marriage, children, their family. And if we don't look into that and become matured, full of wisdom, then we are all in a flow. Come second week of December, third week of December, fourth week of December, when we settle with the truth, when the truth comes back, the reality hits our home, then we start to realize the cupboard are empty, the wallet are empty, everything becomes empty, up and dry, and we don't know where to turn to. So, as a family table talk, we are sharing this morning that we need to be more matured and be better self than all those years of just roaming around and following one another's experience. And the thing that they decide, the world pattern is not always right. Majority is not always right. So this is a time to be different, look deep into your relationship, look deep into your family, see and focus on your children's education when 2024 comes. I believe the most ideal will be the celebration with your family, like with your immediate family, and to tell them that you're grateful. Like the Thanksgiving for America, where all the families come together, the close-knit family, to say thank you and thank God, for the lives given. And if you have saved up for that, that's very, very good. And also, as we embark onto the December and its perks of spending, then we still have rent to pay, we still have electricity and water bills. The bills never change, it stays. Whether it's Christmas or January or any other month, the bill stays. So those are the things that you need to consider as well, that they're not affected. Try and factor that in your budget as well, and just try and be more matured in the way that you handle your finances, because there are people who will come and enjoy the money that you have, but they will turn their back after you finish with all your money, and they will move on to their better living that they haven't used their money, while you exhaust all the money that you have to bring about that enjoyment, bring about that party, and bring about something that you can say that makes everybody happy. But at the end of the day, all those other people have got something to go back to while you don't. So this is a good time for you to rethink the way that you spend your money, and review the kind of crowd that you are part of, and also the kind of parties that you are conducting, or that you are picking to be the celebration mode for your festive season. So, and that day just come and it goes. Christmas, you prepare so much for, so much food, and a lot of money on gifts for everybody, just for that day. And that day comes, and that day goes. The day leading up to is so exciting, because you're leading up to, you're so excited to Christmas. But try and feel this moment for this year, and try and understand where I'm coming from. The leading up to is so exciting, I guarantee you, up until the day. But when the day happens on the 25th, when it finishes, everything about the excitement leading up to and the day, it comes to an end. And you look back and you said, all that money and everything that I've done now is done deal after today. Not until you feel that moment, and then it will help you to review the way you spend your money leading up to and on the day. For you to know the real meaning of Christmas. It's not about what you buy. It's not about the food that you eat. About the day. It's about the value, and about the day that you just commemorate that Christ was born, and He is the reason for the season, and not everything else is the reason, but He is the reason for the season, which means a thanksgiving that you are alive, and thanksgiving for your family, that you are able to be with your family comes the end of the year. So allow that to be
to take your cue from there for going out now into December. And as you get excited, not only get excited and get carried away, but have a hold, on your wallet and keep your purse closed until, and be stable. And whatever that is happening out there, don't be enticed by it. Don't get carried away by the spirit that is out there, just by spending and spending and spending. No, you take one moment at a time. You think it well. You look at it, you hear it, you come back, you rethink it, and you revalue it, and then it tells you when to open your wallet or when to do that spend. And try and be more matured with the way that you approach your spending for this festival season. It's just the beginning of December, but we want to be the voice for you to hear. From the beginning of December, we'll continuously say the same thing until that day comes. So maybe some people can save a few dollars, or can save a few hundreds, or can save their saving that they've worked so hard for the year, and be wise in their usage, because you will need to make sure that whatever you have saved, it's enjoyed by the people you love. It goes back to your value. If you value your family, make sure your family, they enjoy the value of your saving for the year, or what you have gone out to invest in for this December celebration. Your family has to be the taker of that, because you value them and you love them. And not only then, it includes you as part of that equation. And don't allow whatever that you have saved, all those funds, all those money, everything that you have sacrificed to save up for the year, and for other people just to come and enjoy it and go and move on with their lives. And they already have establishment and things of their lives, but only the spur of the moment, only for that moment, only for that day, only for this season, that they will become part of your life. And then they take away everything and anything that you have saved, and then you're left with nothing. If you spend your saving on the valuable things, or people with value around you, or people who close to you, then you can always say in your heart that it's well spent, because I feel that way. If I spend thousands on my children or my grandchildren by paying for their airfares to travel with me, if I spend thousands for them to travel with me, or to go for a cruise, or I take my family with me, I never look at the value. I don't look at the value of money that I use. I look at the value of my children, and I look at the value of my grandchildren. They're so valuable, and they mean a lot to my life. They are my life. So when I'm spending that money, I don't question it. I don't think twice about it, because I know I'm spending it on the people that means a lot to me. They are my life. They are my family. And I feel that way. And I would like to bring that thought to you. Whatever that you're spending, you will only spend it on the people that are valuable to you, people that brings value to your life, and that goes for your family. And if you don't have any value for your family, then you're spending it the way you want to spend it. If you emphasize more value to your friends, or more value to everybody else around apart from your family, then it automatically shows on your bonding with your family, like your family is not valuable to you. So maybe this is a moment, or this is a time, or 2023 becomes the year for you to relook, review, and reprioritize your life, because whatever that you value here, that's where your money goes. So your budget for 2023 December really depends